Her vaxtınız xeyir, dzień dobry, good evening from Warsaw, Poland. Bildiğiniz gibi Double Take programında iki dilde veriliş yaparıq. İngiliscində və Azərbaycan dilində. Qarşınızda mənəm Cavid ağa. İngilis dilində birinci başlayacağım. Azərbaycan dilindəki hissəyə verilişin ikinci yarısında keçirik. Good evening everyone, you are listening to Double Take Show. I'm your host Cavid ağa. So, tonight's story, it's got everything. Football legends, oil money, European sanctions, even some espionage. So, think of the succession, but in real life with billions of Azerbaijani money at stake. So, think about this. A man who once flew Messi to Baku and partied with Ronaldinho and built an empire of supermarkets and even cinemas. He was decorated by Azerbaijan's president, Ilham Aliyev, and holds a shiny UK passport and lives a global jet-set life. So, but right now the same man is now behind bars. His name is Adnan Ahmadzadeh. He was born in the Soviet times in 70s in Baku and rose through this oil business and climbed higher and higher until he saw running deals with billions and worse billions. So right now he's accused of sabotaging his own country's oil, and it's worth billions of dollars for Azerbaijan right now. It's an oil country. So buckle up. This one is going to be a wild ride. So, he rose to in 1998, if I'm not wrong. He was at the door of SOCAR, entry level in export operations. And then after 7 years, he learns how really money is made when crude crosses borders, crude oil crosses borders. So in 2005, he left SOCAR to run Azertrans, logistics outfit, basically. So that looks like a detour, actually, but it's kind of if you control strategy, you control the lifeblood of logistics, you control the lifeblood of oil. So 1 year later, he's back at SOCAR again, rising fast, and deputy of transport, and then head of commercial risk. So that's the job where you see that what can go wrong and maybe you can hide it. So by 2010, he was running SOCAR's marketing and economic operations. And 2018, he became executive chairman of SOCAR Trading in Geneva. That's Switzerland. It's the arm that moves billions of dollars worth of oil each year. So by next year, he's the deputy vice president for investments and marketing. In other words, one of the most powerful men in Azerbaijan's energy machine. So state recognized it. By the 4 years ago, already in 2015, he got the Taregi Medal for services to oil industry, official praise then, which is ironic. That's very common in Azerbaijan these days. But here's the plot twist. By 20 and 23, he was out, fired by the presidential decree for shortcomings. And all that raised the $1 million question, or in that case, maybe $1 billion one. How does a man no longer at SOCAR supposedly contaminate the oil flow in 2025? I really meant to believe that a single ex-trader pulled that off all his own, or no one upstairs noticing. That's not just unlikely. It's simply unlikely. It sounds impossible, especially when you take in the context of Azerbaijan. So that's as they say, it's the first red flag. So how people know him? Mostly, even he didn't just work the markets; he also worked with the stars. So people, including me, we knew him from these works with Ronaldinho and Messi,
big names, big photos, and yet that's what people back in Baku call these close family ties with Messi. Even like there were memes of him, Messi bringing groceries and food to him in jail, because that's usually how it works in Azerbaijan. State doesn't provide food for pre-detention trial detainees. So nobody's ever explained exactly what these close family ties with Messi mean. So, but we know that he visited Messi in Paris. There are photos to prove it. And in this year's January, just 8 months before his arrest, he pulled that of event of the year, and he brought these guys to Azerbaijan, and airport went wild. It was all over on TikTok and Instagram, thousands waiting, like kids crying, chanting Messi, Messi. And so they were given like full VIP treatment, concert in Crystal Hall, like film about Messi, Cultural Truths, Karabakh Horses, Seyder Aliyev Center, blah, 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 blah. Even Messi himself said that I got to experience the rich culture of Azerbaijan, and he thanked Ahmedzadeh, like this guy, Ahmed Ahmedzadeh, personally. Adnan Ahmedzadeh, sorry. So, also Ronaldinho for COP29. So, by late 2024, I guess, he was planning another Messi trip, but I guess he couldn't do that. And he didn't stop at football. He was honorary president of Karate Do Federation. He handed these trophies to people. Also tried to buy Migrantskich football club, and promising stadium upgrades and stuff, and revival of the city's football. So what do we make of this? And it's just a basic side job of big businessmen in Azerbaijan. They usually are presidents of some football clubs or honorary presidents of other karate or like jiu-jitsu federations. I guess it's a tradition right now. Every minister is head of some kind of sports club. I don't really get it, but I guess they are trying to imitate their Turkish counterparts. So I guess that's how people started to get to know him, not because of his job in oil, but I guess he was trying to present himself more of like an independent businessman. So away from stadium lights, Ahmedzadeh was actually building a business world. So he had this after he got out of Sokar, he founded this Abdi Investment Holding, a whole like a cluster of construction, logistics, shipping, agriculture, supermarkets and stuff. So he was trying to move on from oil, I guess, and then showed up in the properties. He bought he had the citizenship of UK anyway, so he had places in Malta, Spain, Dubai, in that Russian quarter that people talk. And then all of these, I guess, was on Instagram. And he painted this picture of a family man, hiking, nature, quiet time with his wife and 4 kids, carefully curated, like always traditional Azerbaijani family. And then there were some other photos that raised eyebrows, and parties with these, especially Vahid Alekbarov, head of Lukoil, which is under sanctions by the European Union and I guess US too. So he was taking a photo. He was taking photo smiling with Vahid Alekbarov's birthday party in Bodrum, Turkey. So it means that he was in the circle, and there was also the yacht, Galactica Supernova, $8 million. Some reports say it was his. I couldn't verify that. It was these reports were usually published after he was arrested, so I'm pretty sure that it was Azerbaijani propaganda attacking him. So there's no verification. But what's clear is that he was close to the yacht's owner. It's a sanctioned Russian billionaire. So critics would ask, how did he get that UK passport in the first place?
official line is silence. The reality is nobody knows, but it made easier business. Western citizenship opened doors, of course, like many in Azerbaijan rich people. His inner circle was mostly his family, his brother, Hayal, father, Azer, and both had stakes in business. And associated from Sokar also moved with him to new companies. So empire looked like, if we could call it empire, glossy. So, but looking closer, it's tied to the networks of sanctioned Russians, offshore money, unanswered questions. Basically, it's just a mini Azerbaijan, So to really get what Ahmadzadeh is accused of, maybe we need to look into Sokar trading. This is not some side office, of course. It's a hub in Geneva, Switzerland. Sokar trading is Azerbaijan's link to global oil market, basically. So billions of dollars move through its books every year. So when Ahmadzadeh took over that place in 2018 as an executive chairman, he basically walked into power, which is real power. He installed his own people, new financial director, new executive director, reshuffled management. From that point, it was his shop. And that's, frankly, how it goes in Azerbaijan all the time. So there's nothing usual, to be honest. So, but it seems like he knew what he was doing. He knows his job and very well. He's a good trader. And then Sokar trading expanded, more offices, London, Dubai, Singapore, more deals, more volume. So they weren't just selling Azeri crude anymore. They were trading in oil from across the Caspian, moving it worldwide. So this job gave him something no outsider could buy, and that was insight. He knew which customs checks actually mattered. He knew which refinery tests were strict, which were assumed. He knew how oil from one place could be made to look like oil from somewhere else. You see where I'm going to here? So by 2019, he wasn't just like running trading. He was like already became a deputy president, as I've said, for investments and marketing, like Sokar itself. So it's just a top-tier job, one of the few with eyes on both strategy and operations. Then comes 2023. He's out, fired for shortcomings. But here's the thing. His links inside Sokar didn't vanish. He still had people there. He still had influence. So that's why the big question comes up again. In 2025, when contaminated oil shows up in Baku-Ceyhan pipeline, are we really supposed to believe Ahmadzadeh did that alone after leaving the company? Without help, without insiders looking the other way? It just doesn't add up. So the contamination, what I'm talking about is, it happened in this summer, just a few weeks ago. In July, Turkish terminal at Ceyhan detected something bad in Azerbaijan's Azerbaijan's crude. So organic chlorides. If that oil goes into a refinery, it can corrode equipment, ruin pipelines, and cause millions in damage. So BP, which runs the terminal, pulled the alarm. Force majeure, contracts suspended, tanks isolated, roughly 200 tons of crude oil off the market, which means hundreds of millions in value just gone in. One hit. But it didn't stop at Turkey. So contaminated oil had already spread to Europe, Romania, Italy, Austria, Czech Republic. Romania even declared the crisis, tapped energy reserves, and 80,000 tons of crude and 30 tons of diesel. So that's how serious it looked. That's how big the crisis was. Now, let's be clear. So no refinery was actually destroyed. So OMV, Petrom said that contamination was caught in the testing before the crude
entered the system, so refiners kept running, but the shockwaves in the market were real. So Azeri Light, that's the brand, dropped from 77 a barrel down to 68 and 69. For Azerbaijan, that's billions lost, basically. And it didn't, like, prosecutor says that Adnan Ahmadzadeh mixed in cheap and dirty oil to make a profit. But again, here's the part that doesn't sit right. Could a single ex-soccer trader really contaminate an entire pipeline without people at the top knowing, without storage operators, inspectors, managers seeing it? That pipeline doesn't run on trust, you know. It runs on checks, documents, and tests. You can't just sneak 200,000 tons of low-grade oil past all that unless others look the other way. So, and there is a precedent, which is conveniently Russia's Druzhba pipeline in 2019. The same contaminant, organic chlorides, billions in damage. And that wasn't just one man with tanker truck. That was a whole network, a scheme. So, yeah, Adnan Ahmadzadeh is accused, but if contamination on this scale happened, he didn't do it in isolation. He couldn't have simply. So by September 23rd, which is 2 days before today, BP said the problem was solved. All tanks back to normal, crisis over, at least on paper, but the damage, like economically, politically, reputationally, it was already done. And here's the thing is, Adnan was arrested reportedly on September 11, but we have only heard about it like 2 or 3 days ago, when everything was fixed. What's going on here, really? But we'll come back to here. So now let's talk about Alkegesta. On paper, it's a Malta-based trading house founded in 2018. Offices in Switzerland, UK, Dubai, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkey, even Turkmenistan and Romania. Their pitch was this avant-garde commodity trading. So crude, petrochemicals, fertilizers, agriculture. It sounds legitimate, but investigators saw something else. They say that Alkegesta was really Ahmadzadeh's operation, hidden behind family. The CEO, Kamran Ağayev, is described as his cousin. His name isn't on the paperwork, but his fingerprints are everywhere. Not in literal sense, of course. And the allegations are heavy. They're like running Malta's biggest oil bunkering business, shipping Russian crude oil through this shadow fleet, tankers switched off trackers, fake paperwork, suspicious insurance. Even trading Libyan oil against UN resolutions. Examples. Okay, so in Albania, authorities seized 22,500, I'm having trouble saying these numbers, tons of fuel, they said, was Russian with falsified documents. In Spain, a Russian oil shipment tied to Alkegesta was blocked. Turkish officials were even warned about them by Malta's own consul general. So, pattern was very simple. Take Russian oil, slap Turkmen paper on it, sell it as if it were clean. Money was huge. One partner, Oilmar DMCC, reportedly put in $1 billion in net profit over 4 years. So if Adnan Ahmadzadeh was behind it, we are not talking side hustles. We are talking about billions. And the timing is really matters. Alkegesta was founded in 2018. That's the same year he took charge of soccer trading. So that overlap raised a very sharp question, like, was he using his official post to funnel business to his private network? That's not unheard of in Azerbaijan. Basically, everyone did it. I believe for even since I would say basically independence, or even maybe during the Soviet times. So that's kind of tradition. So if Alkegesta was the private vehicle, and then there was also Star Refinery in Turkey,
which was the public stage. Star is 60%, if I'm not wrong, owned by Sokar, and 40% by Minister of Economy of Azerbaijan. So it was supposed to be Europe's lifeline, because of the invasion of Ukraine by Russian army. They didn't buy this, couldn't, or rather tried not to buy this Russian crude oil, but they bought Azerbaijan one processed for the European Union. But the data, it tells a different story. So the Global Witness organization looked at these shipping records, customs forms, bills of lading, and in early 2024, that is a year ago, more than 90% of Star's crude came from Russia. 90%. That's a crazy number. It's staggering. $1.2 billion worth of Russian oil imported in the first quarter of 2024. Compare that to $500 million for all of 2022. So that's basically a whole system. And again, it was on the news, and but it was not basic. It was not really about these Adnan Ahmadzadeh back in the day, but they mostly targeted Azerbaijan for it, and I can see where they came from. And so the question is just whether he broke the sanctions, or it's who else. It isn't just about him. So as I'm trying to say, so there are also we are not only talking about refinery, by the way. Right now, 3 Azerbaijani tankers, all of them are called place names, toponyms related to Karabakh, Zengezur, Shusha, and Karabakh. 3 tankers. They were sanctioned by UK and EU in mid 2025 this year. Official blacklists. So their movements were tracked, loading Russian oil in Primorsk, Russia, delivering it to Nemrut Bey in Turkey. So over and over. There are other tankers who are owned by the same organization, like Hankandi, but I haven't seen them in the sanctions list. So I'm not going to talk about that. But these are the 3 names I have found on my research. So on July 18, the European Union's 18th sanctions package named this exact practice. So ban on products refined from Russian oil, even if it's processed in third countries. So they were talking about Star. So that's not just sloppy accounting, It was a pipeline of Russian crude disguised as Azerbaijani or Turkmen, refined in Turkey, sold to Europe, paperwork, offshore shells, shadow fleets, everything. And here the suspicion comes back in. A trade of this scale, like tankers, refineries, entire supply chains, it cannot be work of the one man freelancing on the side. It's too big, too coordinated. Adnan Ahmadzadeh may have been at the center, but others knew, others had to approve of this practice. So, again, who else was in it? I'm not trying to be conspiratorial. I'm just trying to ask real questions there that, again, I guess all conspiratorial people say this. So, moving on. So this is the part people get whispering, and it's mostly on Azerbaijani propaganda channels and pro-government most websites that attack Adnan Ahmadzadeh, who conveniently all were silent when he was doing this job, bringing Messi and else. They all point at Ahmadzadeh and accusing him working with the Russian intelligence. So
let's stick to what we know. Timing is suspicious, yes. Just as Europe leaned harder on Azerbaijani crude, contamination shows up. And this also happens just after Azerbaijan goes to big diplomatic break, and Aliyev and Putin probably aren't friends anymore, as they are trying to show the people. So we are in cold waters, and timing is suspicious. There are billions in damage, market shaking, and who benefits? Russia, which wants Europe dependent on its oil. And then there is silence. Russian state media, Russian pro-government media hardly covered Adnan Ahmadzade's arrest. So for a scandal this size, that's very strange, don't you think? So, and then you have people like Yuri Podolyaka. He's a pro-Kremlin blogger. This August, he wrote a piece called "News from Azerbaijani Front." Don't anger the Russian beer. And he framed the contamination as Russia's warning shot to Azerbaijan. And he said that any incident could be repeated at any time. Well, now, okay, Podolyaka is a propagandist. He's been sentenced in absentia by Ukraine. He's not a source you take at face value. It's more, there are more to it. But the message fits a pattern that Russia is signaling it can mess with Azerbaijan's energy if it wants. So Romania's intelligence services are investigating whether the contamination was sabotage. They haven't proven it, but they are asking the right question. Was this just a fraud or an economic warfare? That would be very interesting setup. And then there are personal ties, as I said, with Vahid Alekbarov, head of Lukoil, founder of Lukoil, who is also sanctioned in the West. And that's a big connection there, but is it the only one? So here's a cautious read. Like, do we have hard proof that Ahmadzadeh was a Russian agent? No. Do we have evidence that his network overlapped with sanctioned Russians and that scandal played into Moscow's interests? Yeah. But when we are talking Russians, we are not saying ethnic Russians. You know, these were the Azerbaijani diasporans in Russia. And, you know, lately Azerbaijani diaspora heads in Russia were attacked. Not people like Alekbarov, of course, but this shows that he was not in league with big Russian oligarchs, more Russian Azerbaijani oligarchs. And again, that wasn't one man with a tanker. So to run the operation at this site, contamination, shadow fleet, sanctioned refinery trades, you need networks, protection, and most likely state level backing. So let's fact check what's true and what's not, unlike Azerbaijani media. So we need to separate the noise from the facts. So what I have been able to verify, Adnan Ahmadzadeh was arrested on September 11. He is in pre-trial detention for 4 months. He didn't go for appellation court. The contamination happened about 200,000 tons of oil, confirmed that BP and multiple governments. And BP declared the issue resolved on 23 September, so 2 days ago. Over 90% of Star Refinery's crude in early 2024 came from Russia. That's in the data. And European Union's 18 sanctions package also covered Star. 3 Azerbaijani tankers, Zangezur, Shusha, and Karabakh, are officially sanctioned. So what's false? That claims about this Trans-Caspian pipeline was frozen. Like Turkmenistan's foreign ministry reaffirmed the commitment on 25 September. So I guess it was after the BP announcement it came, which is interesting.
And the claims that the Romanian refineries were damaged, it's also false. The OMV Petrom said clearly that contamination was caught in the lab before the crude hit the refinery. And there was also reports that the Kazakhstan permanently abandoned Azerbaijani roads and they chose Russia. And it's not true. They resumed the export through Azerbaijan on 13th September. So 2 days after Alna Ahmadzadeh was arrested. So I guess there was some reaffirmation went from Azerbaijani side to Kazakhstan. So what's unverified is this story about Ahmadzadeh, Alna Ahmadzadeh owning or registering Al Ekberov's yacht. No maritime database I found confirmed it. The precise 2 billion figure, Azerbaijan's losses, I mean, yeah, it could be in that ballpark, but that's not confirmed. Direct Russian intelligence involvement, it's suspected. Like when Azerbaijani media attacks you, you can suspect it, but it's unproven. So reports about this Alek Berov's birthday party attendance, it's only on regional media, no hard evidence could be racketeering. What partially true is that Kazakhstan did shift to Russia oil temporarily, but only after the crease cleared, it came back. And Romania did emergency, but it was also fixed. So Korstan scandal is already huge. Sanctions, evasion, condemnation, billions at stake. No need for exaggeration, but truth is heavily enough. And so now let's look at legally. Like legally, the story is just beginning. Like he faces charges of economic sabotage and large-scale embezzlement. Put together, is looking at decades, if confirmed, convicted. And the court already ordered 4 months pre-detention. So I don't think that's the max they could, according to Azerbaijani law. And UK may have to answer for how he got citizenship, whether they'll strip it or not. Britain could also move under the Proceeds of Crime Act to seize his properties if they tied to dirty money. European Union, US, Malta, where Alkagesta is based. So they will all have to involve themselves if there's going to be a big case out of it. So that's what I'm talking about. And so where does that leave us? Let's be honest, like in a country where media is tightly controlled, stories being told one way. Ahmadzadeh is just a blown villain, the corrupt trader who poisoned oil flows, embarrassed the state, now sits in cell to pay the price. Do I believe he was clean? No. He had this network's money, arrogance, he was part of it, but I don't believe for a second he did it alone. You don't contaminate like 200 tons of oil, move billions through shadow fleets and funnel Russian oil to Europe without higher-ups knowing. It's just a classic Azerbaijani playbook. Take one man, put the spotlight on him, feed the public a story about his downfall, and in the process, protect the system that enabled it. So this Adnan affair isn't just like it isn't about him. It's not a fall from the grace. It's not one guy's fault. So it's about like whole state network where power, money, and loyalty matter more than rules. So that's how Azerbaijan works. And when that scandal breaks, one man takes the fall so the rest can keep going. So that's the story we have been told for 30 years about everyone. And yeah, it's just a reminder that in Azerbaijan and everywhere else, you need to look past the headlines because the truth is rarely as simple as the official line. I'm Javed Aga. This has been Double Take. We'll be back next week. Now on to Azerbaijani. İngilizce olan sitede böyle bir şəkildən danışdığı, indi isə Azərbaycan dilində bizim dinləyicə birbaşa bu sualla başlayaq. Bu işdə həqiqətən bir nəfər Adnan Ahmədzadə təkdir. Yoxsa sistem yerindədir, günahkar isə artıq seçilib. Yəqin ki, artıq oxumusunuz xəbərlərdə, mən o görə detallı girməyəcəm. Mən bu ingilis dilində ona görə detallı danışdım ki, bizim xəbərlər ingilis dilində nadirən
danışılır və Azərbaycanlı blogerlər də ingiliscəsində nadirən danışırlar. Ona görə də mən çox belə nə baş verib, nə baş vermədi bu haqda danışacağam. Nələr bilirik? 11 sentyabrda Səbail Məhkəməsi Adnan Əhmədzadə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib, istintaqı TTX aparır. Məni bir il əvvəl istintaqıma aparan adamlar. Sonra iyulda Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttində Ceyhan terminalında çənlərdən bəzilərində üzvi xlorid aşkarlanıb. BP çənləri təcrid eləyib, yükləyəndə force major rejimi elan olunub. Hardasa 23 sentyabrda da BP bildirdi ki, bütün çənlər artıq təmizlənib, yükləmələr normal rejimdədir. Eyni zamanda nəyi bilirik biz? 2024-cü ilin əvvəlində Global Witness Təşkilatının araşdırmasına görə Star zavodunun Sokar və Azərbaycanın sahibi olduğu Türkiyə Star zavodunun xam neft təchizatında Rusiyanın payı 90%-dən yuxarı olub. Sonradan Avropa İttifaqının 18-ci sanksiya paketində 3-cü ölkədə emal olunsa belə Rus mənşəli məhsul qadağasına görə düşüb sanksiyaya. Deyirlər ki, nə bilim, Rumuniyada avadanlığı yanıb. Bu düzgün deyir. Rəsmi açıqlama odur ki, xam mal laboratoriyada saxlanıb, istehsala buraxılmayıb, rafineriyalar, neft təmizləmə, daha doğrusu zavodlar da işləyiblər. Daha sonra Qazaxıstan qısa müddətli marşrut dəyişikliyi edib, amma 13 sentyabrda yenidən Bakı üzərindən axını bərpa edib. Bunu səhv eləmirəmsə mən Adnan Əhmədzadəyə hücum eləyən Azərbaycan xəbərlərindən birində oxumuşdum. O görə özüm yoxlamaq qərarına gəldim. İndi əsas suala gələk. 200.000 ton həcmli, yəni neft, bu boyda bir problem. Tək bir adamın, özü də şirkətdən uzun müddət işləməyən bir adamın şəxsi planı ola bilərmi? Yəni bu həcmdə neft hər partiya göndəriləndə sənədlə, laboratoriya analizlərindən gedir. Yəni boru kəməri, terminal, laboratoriya, hər yerdə yoxlama var. Deməli, ya çox saylı səhlənkarlıq üst-üstə düşüb, yəni indiki ölçüdə açıq bir real görünmüş, ya da şəbəkə işləyib. Böyük bir şəbəkədirsə tək adla bağlanıb, niyə tək adama aid edirlər, bu nəyə xidmət edir, bunu bilmirik. Və keçək prokurorluğun xəttinə, yaxud DTX-nın xətti deyək. Prokurorluğun xətti belə ki, ucuz, keyfiyyətsiz partiyaların, bu neftlərin Azeri-Light neftinə qarışdırılmağı, kütləvi gəlir, dövlətə zərər, bla bla bla. Quru məntiq deyir ki, yəni tək başına bunu heç kim bu ölçüdə eləyə bilməz. Xüsusilə Azərbaycan kimi yerdə yaşayaraq. Yəni biz dostlarımızla adi kafedə siyasi söhbətləri eləyə bilmirik ki, divarında qulağı var. Yəni yalnız terminal tərəfi, yükleme cədvəlləri, nəzarət laboratoriyası, keyfiyyət sertifikaları səviyyəsində və sistemli bir göz yumulma var məncə. Yəni deməli yaşıq ışıq hardansa yanıb. Bəs niyə ictimaiyyətə təkcə bir ad təqdim olunur? Yəni səbəb sadədir. Çünki hekayə özü sadədir və sadə hekayələr də ictimai qəzəbi idarə edir. Aha, pis adamı tapdıq, cəzalandırırıq, hökumət yaxşı işləyir, səhvləri tez düzəldir. Əsas sistem sağdır, əsas sistem yaxşıdır, onu heç kim sorğulamasın. Əsas nədir? Böyüyü xilas edib, kiçiyi yandırmaq. Böyük deyəndə də Adnan Əhmədzadə də kiçik adam olmayıb, söhbət adi sıravi Azərbaycanlıdan getmir, yəni bizə nisbətən böyükdən danışmıram. Yuxarı liqaların səviyyəsində böyük-kiçikdən söhbət gedir. Məsələn, bu mən ən çox Azərbaycan mediasını belə mazoxist şəkildə tirajlanan başlıqlarına baxaraq əsəbləşməyi sevirəm. Yəni bu son həftələrdə tirajlanan mətnlərə baxaq, məsəl üçün. Adnan Əhmədzadə necə ruslaşdı? Yəni məqalə boyunca bayaq 2019-cu il Drujba hadisəsi, oxşar hadisə idi. Yada salır, nə bilim, Bakı-Tbilisi-Ceyhana qarşı təxribat anlaşılandı, Rusiya informasiya əməliyyatı xətti, yəni geosiyasi düşmən və daxildə xəyanətkar. Yəni problemin çox mərhələli texniki təbiəti
artıq arxa plana keçir. Əvvəl ermənilər haqqında deyirlər, indi ermənilərlə barışmışıq deyə rusları deyirlər. Mənim kimi Rusiyafob adam bunu görür. Söhbət, baxın, rusofob demədim, Rusiyafob dedim. Başqa nə deyirlər? Azerilayta qarşı təxribatda Adnan faktoru. Elə yazırlar ki, yəni zərər biraz 2 milyard dollar falan yazırlar. Dəqiqləşdirilməmiş Rus kəşfiyyatına bağlayırlar. Amma rəsmi təsdiq də yoxdur. Faktla fərziyyə birləşdirirlər. Mən 2 milyard harda yazıldı, bəs görməmişəm. Yəqin, bəlkə də hesablasa o qədər olar. Amma mən dəqiq rəqəmlərə daha çox sevirəm belə böyük skandallarda. Sonra bir nəfər də göstərirlər ki, bəs Yuri Podolyak adında bir dənə Kreml blogeri var. O deyir ki, bəs Rusiya Azərbaycana cəza verdi filan, nə bilim nə. Bu da okey, siyasi mesajdır, amma dinləyicinin belində şey yaradır. Rusiya istəsə eləyər. Yəni, biraz da qorxutmaq üçün deyə bilirsən ki, cəmaatı. Amma bunu yenə Azərbaycan mediası yayır. Mən ruslardan oxumamışam bunu. Bir həftədə sosial mediada nə iş edirlər? Ailə draması. Xanımı lüks fotoları sildi, Qurandan ayə paylaşdı, səbir, dözüm. Bunlar həmişə də dərhal manşet olub. Niyə? Yəni, klassik diqqəti yayındırlar ki, bəs sistemdən şey eləsinlər, emosiyaya keçsinlər. Pis insan, yaxşı ailə, böyük imtahan. Azərbaycanlıların belə klassik sosial şəbəkə qəzəbi. Yəni, idarə eləyirlər. Bu qəzəbi idarə eləyərlər, hədəfdə yayındırırlar ki, Adnan bunu təkmə eləyib. Eyni anda başqa şeylər var. Yəni, verməli olduğumuz suallar var. Daha əvvəl niyə heç kim danışmırdı? Yəni, niyə indi hamı birdən-birə müdrik oldu? Necə oldu ki, birdən-birə hamı dedi ki, oyda, bu Adnan nə adamıymış? Heç kim Messini gətirəndə Bakıya, məsəl üçün, onu tənqid eləmirdi. Onu demirdi ki, Allah bilir bu pulu hardan qazanıb. Həbs olunan kimi onu başlayır təpiqləməyə. Yəni, birdən-birə o yuxarıdan siqnal gələn kimi meydan dolur şərhçilərinə, rəylərinə. Enerji ekspertləri ilə dırnaq arası. Bir də ki, təbii ki, xarici qüvvə şablonu var. Yəni, xaricilər eləyirlər, daxildə adamlar tapırlar. Yəni, okey, yəni, geosiyasi təzyiq realdır, xüsusilə bu Azərbaycan təyyarəsinin vurulmağından sonra. Yəni, bunu heç kim demir, amma ki, sən elə bir ki, qapıdan içəri girəni adını çəkirsən, amma qapını içəridən kimin açdığını demirsən. Hamısı Rusiyanın işləridir. Bu içəridəki kimdir o qapını açan? Bu Adnanın tək idi və ya. Bu sistemi məsuliyyətini yuyur. Yəni, sistemi sorğulamaq lazımdır. Bunu kimlər imzalayıb, kimlər yoxlayıb, kimlər göz yumub və hər şeyin mərkəzində bir adam mı var yoxsa? Halaldır, yəni Adnan bunu eləyə bilirsə prezident olaydı. Yəni, bu adamın illərlə topladığı sərvət, belə offshore bizneslər, yaxtlar, VIP, nə bilim, kana filan gedib. Bunlar hamısı göz önündə idi. İndi indi o vaxt ki, bu sərt çıxışlar, bu parlamentin belə etik narahatlığı, indi belə Siyavuş Novruzovdan filan müsahibə alıblar. Bu müstəqil ekspertlər filan danışdırırlar. Yəni, eyni adamlar, ki, indi təsəvvür edin, Siyavuş Novruzov deyir ki, dəbdəbə günahdır. Mən dəbdəbəli həyat tərzi sürənlərin şeyinə baxmıram. Deyir, nə bilim, o iqtidara yaxın deyildi filan. Yeni müsahibata verib müsahibə. Dəhşət. Yəni, bu adamlar sistem icazə vermirdi deyə, necə deyirlər, belə, soxub oturmuşdular da. Yəni, belə, İctimai dərs də var, yəni susmaq o demək ki, sən onun ortağısan, indi daş atmaq da özünü sığortalamaqdır. Yəni insanlara əslində bunu öyrədirlər ki, Azərbaycanlılar belə yaşamalıdır. Gördüyünüz şeylər haqqında soxub oturun, nə vaxtsa görsəz ki, icazə var, ondan sonra tənqid eləyə bilərsiniz, hücum eləyə bilərsiniz. Yəni bu indi neft harda qarışa bilər bu üzvi xloridlərlə? Üzvi xlorid ümumiyyətlə nədir? Belə kimyadan baş çıxmayanlar üçün deyim ki, bəs normalda o neftin emalından əvvəl çıxarılmalıdır. Belə yüksək temperaturda korroziya törədə bilər. Ona görə də limitləri var. Və Bakı Tbilisi Ceyhan kimi sistemlərdə çox pilləli testi var. Belə kükürt, distillə,
bu hədd keçiribsə, yəni ya işlək nəzarət sıradan düşüb, ya da qəsdən oldu da, yəni bilə-bilə eləyiblər. Ya sahədə, terminalda, yəni ki, Səngəçal Ceyhan zənciri boyunca ola bilər. Onda deməli operator və yaxud laboratoriya görməli idi. Çənlərdə ola bilər. Yəni mexaniki olaraq bəlkə də mümkündür, amma yenə də oran necə gəlib çatır. Və tankerə də getməmiş artıq Ceyhanda çənlərdə aşkarlayıblarsa, deməli bu versiyada düzgündür. Yenə dönüb sual, yəni yenə dönüb sənədləşmə və nəzarət sualına gəlir. Bunu kim imzalayıb, kim ölçüb, kim buraxıb. Bütün suallara cavab vermədən hər şey, bütün barmaqları adından yükləmək həm kimyaya ziddir, həm də qanuni prosesə. Yəni indi birdən-birə şey var. Günahkar evi ki, mənə elə gəlir ki, günahkar təsdiqlənəndə başqaları görünməsin. Yəni başqa adamların adlarını böyük ehtimal çox da çəkməyəcəklər. Hətta çağırılsa belə. Məsəl üçün Adnan Əlizadə deyirəm, unutdum adını artıq onun. Yəni bir adamı çağırıblar və ölkədən onun çıxışına qadağa qoyublar. Amma çox bilinməyən bir adam idi bu. Çox da xəbər olunmadı yəni. Yəni bu dəqiqə hamı sosial şəbəkədə ailə storylərini, bunun həyat yoldaşının storylərini müzakirə eləyir. Nə bilim, hətta nə vaxtsa Instagramda sual verib ki, bəs imkan olmasa, pul qazana bilməsəz nə edəcəksiniz? Bu da deyib işləmişəm zaten. Onu skrin eləyib xəbər bir şey. Bu da Azərbaycan mediasının xəbəri. Adnan Əmməcadənin həyat yoldaşının Instagramda qoyduğu suallara verdiyi cavablar. Nə bilim, kirpi şəkizat paylaşıb. Olduğu şey, böyük bir xəbər şey kimi paylaşıblar. Dəhşət. Yəni, bu ölkədə media idarə olunur. Və bunu hamı bilir. Ona görə də hekayə sadətdir. Kimsə satqınlıq eləyir, dövlətimiz zərər gördü, indi də cəzasını çəkir. Qafqaz Info, Report, nə bilim nə, hamısı belə Münşahin falan, hamısı belə qara bağlayırlar, belə yaylıqlarını çəkiblər başlarına. Mən buna inanmıram. Əlbəttə ki, təmiz deyildi. Azərbaycanda o qədər pulu olan adam heç vaxt təmiz ola bilməz. Bu pulu necə deyirlər? Halal yoldan qazana bilməz şeylər demişkən. Amma yəni tək ola bilməz də heç vaxt. Bu miqyasda heç kim tək olmur. Ona görə də bu suallar cavablanmadan şey eləmək lazımdır. Sual vermək lazımdır və Azərbaycan cəmiyyəti onsuz da heç nəyi gündəmdə saxlamır. Bizim nə qədər dostlarımız var hal-hazırda həbsdə ki, onlar insanlar haqqında, problemlər haqqında yazırdılar. Bir-bir, nə bilim, əziyyət çəkib gedirlər. Ülviyə, Fərid Mehralzadə, abzasçılar, toplumçular, meydançılar. Bunları ona görə ayırdım ki, nə Fərid abzasçıdır, nə də Ülviyə meydançıdır. Bu qədər insan hamısı həbsdədir və hamısı çox absurd hallarda, biri nə bilim evlərinə nəsə qoyularaq, ciblərinə nəsə qoyularaq, minlərlə avrolardan söhbət gedir, özdə nağd pullar. Bu qədər şeylər ölkədə hələ bu qlobal miqyasda olan bir hadisə deyil, ölkə miqyasında olan hadisədir və gündəmdə qalmayıb. Belə bir milyardların itirildiyi və belə hətta düşünsək Rusiyaya nisbətən qismən köməyin dəydiyi böyük bir fiyaskoda gündəmdə olacaqmı? Yox. Bu dəqiqə kim sual verir ki, Eldar Mahmudov hardadır və yaxud çıxırdılar iyulda Nəcməddini qovluyurdular ki, parlamentə zada girmişlər. İndi bu dəqiqə Nəcməddin Sadıqov hardadır sualı verən varmı? Azərbaycan xalqı belə şeyləri tez unudur və böyük ehtimal bizim media çox yaxşı bilir ki, daha doğrusu prezident administrasiyası çox yaxşı bilir ki, Adnan məsələsi də tez unudulacaq. İndi göndərirlər bu NATO görüşlərinə, nə bilim, Avropa İttifaqı görüşlərinə göndərəcəklər Azərbaycanlılar, dırnaqarası ekspertləri və onlar da təkrarlayacaqlar quşu kimi. Yox, hökumətin bundan xəbəri yox idi. Hər şey baiskarı bu Adnandır və məsələ həll olmuş olacaq. Üzə çıxdı. Yəni,
Geçen cümlem budur ki bu bir neferin hikayesi değil. Bu sistemin hikayesidir, suskunluğun hikayesidir, kollektiv məsuliyyətsizliyin hikayesidir və həqiqətən biz düzəlmək istəyiriksə bu arvadının storylərini yox, hekayənin özünü oxumaq lazımdır. Xəbərləri daha diqqətli baxmaq lazımdır. Bunun üçün də çox yaxşı bir alət düzəltmişik. lnk.az, lnk, bir şey link kimi ama iyisiz. Bu alətle süni intellekt sayesinde süni intellekti istifadə edərək bu kimi xəbər məqalələrinin, elə bu gün də Adnan Məzari haqqında olan bir çox xəbər məqalələrini yoxlamışdılar. Etibarlığını, siyasi meylini, sosial meyllər varsa, məsəl üçün kimsə, nə bilim, geylərə qarşıdır və yaxud kimsə dəhşət iqçidir və yaxud tam tərsi ideoloji, sərt ideolojidir. Bu kimi subyektləri düzəltdiyimiz alət araşdırır, hissələrə bölür və sizə sözbəsöz göstərir ki, hansı sözlər emosionaldır, hansı məqalələr neytral yazılıb və s. Belə, bu Double Take proqramı idi. Mən aparıcı Cavid ağa. Gələn həftə yenə eyni dəqiqliklə görüşəcəyik. Warszawa, Polşadan. Bəlkə qonağım da oldu, dəqiq bilmirəm. Amma görəcəyik hələ. Xudahafiz.